বিশ্বে সবচেয়ে ধীর গতিতে গাড়ি চলে লন্ডনে। টানা দ্বিতীয় বছরের মতো এই অবস্থান ধরে রেখেছে বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণীয় এই নগরী। প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান টমটমের এক গবেষণায় জানা গেছে, লন্ডনের ৬ মাইল রাস্তা গাড়ি চালিয়ে অতিক্রম করতে ৩৭ মিনিট ২০ সেকেন্ড সময় লাগে। গবেষণার ফলাফলে বলা হয়েছে, এত বেশি সময় লাগার অন্যতম কারণ হলো লন্ডনের ভেতরে সর্বোচ্চ ২০ মাইল গতিতে গাড়ি চালানোর নিয়ম বেঁধে দেয়া। গত বছরের শেষের দিকে লন্ডনের আরও ৪০% নতুন এলাকাকে ২০ মাইল বেগে গাড়ি চালানোর আওতায় নিয়ে আসেন মেয়র সাদিক খান। ধীর গতিতে গাড়ি চালাতে গিয়ে ক্যাব ড্রাইভারদের খরচ বেশি হচ্ছে, সময়ও বেশি লাগছে। London is a vibrant, bustling city. We need to move around. And the simple fact is that 20-mile-an-hour roads on 20-mile-an-hour limits on roads like this, on roads like Park Lane, on the A41, the Finchley Road, on major routes, it's just wrong. The mayor's made a mistake in bringing it in. He needs to recognise that it's a mistake and he needs to change it. 20's Plenty for Us নামের একটি ক্যাম্পেইন গ্রুপের নেতা জেরেমি লিচ ২০ মাইল বেগের গতিসীমাকে সমর্থন করে বলছেন, এর ফলে মানুষের জীবন বাঁচবে। 100 people die every year on the roads in London. 3,500 people are seriously injured. When you get speeds down to 20 miles an hour, there's a 42% reduction in the number of serious and fatal casualties. The technology company TomTom analysed journeys in 55 different countries. They found the average time taken for a 10-kilometre trip in London is now 37 minutes and 20 seconds. Making it, they say, the slowest city centre in the world. লন্ডন মেয়র অফিস থেকে বলা হয়েছে, টমটমের গবেষণার ফলাফল বিভ্রান্তিকর। মেয়রের এক মুখপাত্র বলেছেন, গাড়ির গতিসীমা কমানোর ফলে রাস্তায় জ্যাম বাড়েনি। TfL data suggests that journey times on the TfL road network actually remain at similar levels to those in 2019, while analysis from around the UK suggests that lower speed limits have not increased congestion. ক্যাব ড্রাইভাররা সবচেয়ে বেশি বিরক্ত হয়েছেন লন্ডনের মেইন রাস্তাগুলোতে ২০ মাইলের গতিসীমা বেঁধে দেওয়ার কারণে। Nobody would argue, let alone me, that the small residential streets, the side streets that we're passing now, of course they should be 20 miles an hour. It's absolute common sense. We're on the A2 at the moment. It's a dual carriageway, as you can see. It's 3 lanes in one direction, 2 in another. 20 mile an hour along here, especially during the early hours of the morning, it's just basically impractical to do. Why do you feel that you do need speed limits even on roads such as that? So the Transport for London Road Red Route network is where 30% of the serious casualties occur. You cannot avoid reducing speed limits and speeds on those arterial roads. They're where people and vehicles interact. You've got to deal with those streets. আগামী মে মাসে অনুষ্ঠিত হবে লন্ডন মেয়র নির্বাচন। এই নির্বাচনের ক্যাম্পেইনে ২০ মাইলের গতিসীমা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক এবং পক্ষে বিপক্ষে প্রচারণা চলবে। এদিকে ইংল্যান্ডের উপকূলীয় এলাকা ব্রাইটনে ২ জানুয়ারি থেকে একটি নতুন নিয়ম চালু করা হয়েছে। গাড়ির ইঞ্জিন চালু রেখে গাড়ি পার্ক করলে ৪০ পাউন্ড জরিমানা হবে। বায়ু দূষণ কমাতে ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ কাউন্সিল স্থানীয়ভাবে এই নিয়ম বলবৎ করেছে। ইঞ্জিন চালু রেখে গাড়ি পার্ক করে বসে থাকাকে বলা হয় আইডলিং। It's really simple. Cut the engine, cut pollution. We know that idling cars will produce twice the amount of emissions that they do when they're in motion. So if we're able to implement fines, £40 in this case, on anyone idling, it'll hopefully just clean up the air. অনেক গাড়ি চালক আইডলিং এর জন্য জরিমানা করার বিধানকে খুব চরম সিদ্ধান্ত বলে মনে করছেন। It sounds quite punitive. I'm against idling the car, obviously, because it's bad for the environment. I'm lucky enough that mine turns off automatically when it's stationary. But I think there might be other ways that we could persuade people of that rather than fining them £40 when people have got very limited resources because of the cost of living crisis. I can't think why somebody would do that, but it seems a bit hefty to charge them £40 for that. I guess it's a good idea, really. I'm not sure about the £40, but you shouldn't idle the car, no. It would be annoying and শ্বাসজনিত স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে ব্যস্ত লন্ডন ছেড়ে ব্রাইটনে বসবাস শুরু করেছেন এড্রিয়ান হিল। তিনি অ্যাসমায় আক্রান্ত। শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়ায় একদিন তিনি হাসপাতালেও ভর্তি হন। I was unable to speak due to my asthma, and I was almost unable to stand up as well, and that's a really scary place to be. লেইবার নেতৃত্বাধীন ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ কাউন্সিলের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় একজন চিকিৎসক।
Seeing a kid who's got asthma and suffering from that and knowing that can be prevented, we really support that will kind of improve the air quality of our city. But the idling campaign, although we support it, obviously, it's going to make a really small difference, and it's a bit of a sticking plaster. And what we would support is kind of much more broader, more effective measures such as ultra-low emission zones or smoke control areas.